So, okay, visualizing Seattle bicycle count. See, so let's take a look at another example of working with time series data. Okay, so it's much out of the Seattle much a Fremont Brisbane is a so this go west र east दुईवटा साइड छ त्यसमा चाहिँ कतिवटा बाइसिकलहरू ओहोरदोहोर गर्छ भन्ने त्यसको डिटेल आयो है so let's see so first I want to read this data right? I want to read this data so what I can do is I can do read CSV so it's my right here so I'm going to do it right here okay so yeah these are so insert cell okay so this I'm going to do import numpy पनि गरे है numpy as np import pandas as pd right so let me run this okay very good let me make it a little bit bigger like सजिलो होस् भनेर है so okay all right maybe bigger okay so let me read this file later so what I'm going to do is add one more okay so this much what I'm going to do is data is equal to pd dot read csv read underscore csv okay then I need to know okay first I need to see what the let me quickly take a look at the file name right there so let's see let me do ls here so so I have this thing right here you see Fremont okay this one this is the one I want the first one the Fremont bridge okay so I want that one so what I'm going to do is Fremont bridge okay okay this see I'm going to run it right run that in so okay I ran that you run see now let me see the head of it right it's the header right so let's do data.head okay data.head okay so here it is right this is the dates are there Fremont Bridge total sir east sidewalk sir side west sidewalk here it's a bicycle it's saying my bar order east ma चाहिँ 7 वटा यो चाहिँ हरेक hour को data चाहिँ every hourly data चाहिँ रातिको 12 बजे है अनि 1 बजे 2 बजे यी दिनको चाहिँ January 2019 है January rather 1101 it's USD मा के गर्छ भन्दाखेरि nearly they put the month first right month अगाडि आउँछ so normally what they do so if this is month that's November 1st 2019 को 12 AM है 12 AM मा कतिवटा भन्दाखेरि east sidewalk मा चाहिँ 7 वटा bicycle छ west sidewalk मा 5 वटा है there are 5 bicycles so total 7 plus 5 is 12 right 7 plus 5 is 12 so यसरी जान्छ हैन so but yeah this is all good okay okay now what we can do is this now we can make this smaller यो चाहिँ यो total यो यत्रो लामो चाहिदैन नि so हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हैन यसको चाहिँ columns को नाम चाहिँ छोटाउन मिल्छ कि let's try to do that hey so what I'm going to do is okay what I'm going to do is data dot columns data the columns okay so yeah it's the columns
So what we can do is we can change this, right? Like is you turning columns right? I'm change right? So let's just follow the notes. All right, parse dates equal to column. So yeah, okay, we can do that. Okay. So okay, so before rather okay, you would have got right. So you know this is a time series data, but like date line, it's always a good idea to date line is I'm like index one. It's much more convenient to do it that way. Right? So it's a index, say index is equal to date. Index is equal to date. I think I got that right. Index call is right. Index underscore call. Okay, index underscore call is equal to date, right? And this was the parse date equal to true. Right? Is that right? Okay, parse date is equal to true. Okay, so you got to see any keywords parse dates is equal to true. Got to see. Let's say date just to keep the date time, right? The object one rather than let's say strings. These are all strings. Yeah, there's normal strings, so right. So rather we want that to be to be a daytime objects, right? Daytime objects from any manipulation or right? So now if I do this, now things will change a bit. Right? So so you run right? Let's run that. Yeah, it's taking a while. When you're parsing on the and you so you be parsing on and then the like date convert data objects, daytime objects. So it's taking a little while. You may local machine I know my mirror might be a little bit slow. Right? So let's see. But now things have changed. I understand. So now things changed. If I go, you're saying index one, yeah, but I'm looking at column, but there are 3 columns, right? Total, you Fremont Bridge total, Fremont Bridge east sidewalk, Fremont Bridge west sidewalk. You 3 column money. Your data give a index one, right? Explicit index one, and now these are data objects, right? These are data objects. So, okay, all right. So if you do, for example, if you do data dot your columns by, so let's do one more thing here. Similarly, if I do data dot index, let's right. So yes, so these are date time 64 objects one. I take it here is string here, of course, right? You could use the CSV file with the string, so this object one, and yeah. Now subtrade data or given. Now they are date time 64. Right? NumPy could date time 64. Okay? The object might go ahead. Okay. Okay. Is it making sense so far? Okay, so any questions so far? Okay, take side, follow with Hanbase. Sir, follow Okay, good. All right, so data dot columns is equal to, let's have a column of column in a minute. Now it will change. Okay, what are how many column amounts? This one. If I run this, what are columns here? The data column, sir. Right? 3 columns. See? Date say column here. Now it's an index. It's a column right now. There are 3 columns, right? So let's see. You'll see 3. 1, 2, and 3. Right? We can change that. Right? You can change that this way. Understand? So we can do this and then give it a new column names. Simply total view, right? Like say east, right? East and west. That's all, right? Right? You got the bro. Lama through lama sending your column names, sir. Now they say there is shorter names. And then so this is it, right? Now if I do excuse me, if I do data now, data header. So if I do
data dot head. Okay, you'll see that. Now, now it's much, much more compact. Yeah, he's a lama simply keyboard total east to west. Right? Okay, so far is it's making sense, right? Okay. So you could have used by columns time is simply Naya Nam Diyo, right? Total east to west. Naya Nam Diyo. Right? Okay, so here we go. So far, so good. Okay. Okay, so now let's see. So this is what it is. Okay, let's do summary statistics. Okay, summary statistics ma isko ke garau bhanda isko यसलाई describe. Hey, data describe. Okay. Or you can also do so data.info पनि हुन्छ. Data.info है त. So you got the यसको information दिन्छ है. So it gives you, see, it's a data frame. Data time index छ हैन. 1,43,630 है 143,630 एन्ट्रिजहरु छ त्यहाँ है. कति कतिसम्म भन्दाखेरि 2019 11/01 देखि हैन 2021 7/31 सम्मको डेटा छ है. Okay, so and then also so यसमा यो month यो बिचको month रहेछ, like of course as I said है. Month नै हो यो डेटामा month अगाडि 11 थियो नि हैन. So anyway, so यो भयो data columns, 3 वटा columns छ. So it gives you very good useful information. Okay? Total non-null null counter सबै यतिवटा non-null छ, non-null सबै यतिवटा data. So it looks like there is no null at all. The null छ किन भन्दाखेरि 143,630 630 तर not null चाहिँ 608 भनेपछि there are like 22 right? 22 null servers I think. Right? Okay, anyway, so now D type is float 64 so okay, so total goes float 64, east goes a big float 64, so memory is a 4.4. So this gives you very good good summary, right? Of basically the information about the data, right? Well, let's see. How about this? Let's try summary, right? Let's go summary statistics, right? Data summary, right? Data describe, right? Data dot describe, right? That's describe. Okay, so data dot describe. Let's try that. So you got like this, as you can see here, right? Describe what like here, right? Photo 14,000, sorry, no, 143,608 वटा छ. सब इन्टरमा mean कति छ यसको 111 छ, यसको 50 छ, यसको 60 छ. You see the standard deviation छ त्यहाँ, minimum, maximum, अनि percentileहरू छँदैछ है. Okay, so now this gives you very good statistics. And then right here we can try this one as well. यसमा चाहिँ NA लाई पनि consider गरेर भयो. So if you want to ignore NA, right? NA लाई ignore गर्नु पर्यो भने this is what you do, right? So what you can do is data.drop NA, right? Dot, let's say about drop NA, right? NA लाई चाहिँ drop गरिदिन्छ. Dot describe, right? So let's see. Is there any difference? Not much difference, right? A difference, huh? I don't see much of a difference there, right? 1,097, no difference at all. Okay, all right. So anyway, so okay, let's visualize the data, right? Okay, so let's do that. Okay, let's use this Seaborn package, data.plot. Okay, and then let's do that. Okay? So let's visualize this data. Okay, here's visualization here. So import mat.left dot pyplot as plt. Okay, this let's see, you can do plt.plot. Okay, data. Okay, so let's see if I did it right. Yeah, that should do it. Let's see.
Okay, so here we go. Right? So over your bio, of course you can put this. So so it's my you can see that there's a rather slab. We can also do C1 packages as well, right? So that you can see the grid as well, right? Import C1 any C1.set, right? And C1.set, right? C1 dot set, right? Let's see. Oops. Yeah, that's good. Let's see. Okay, yeah. Now we got very nice, grid. Okay, so अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो एकदमै यो डेटा एकदमै डेन्स भयो कि किनभने यसमा आवरली डेटा छ होइन आवरली भनेपछि त इट्स अ लट अफ डेटा इट्स अ लट अफ डेटा बिकज हेर्नुहोस् न सो आवरली डेटा भनेपछि त तपाईँको चाहिँ यसमा एउटा यसमा चाहिँ 2013 यतिमा यो भनेको त 1 वर्षको डेटा हो नि 1 वर्षको डेटामा 365 होइन टाइम्स 24 है त्यतिवटा डेटा पोइन्ट्सहरू छ भनेपछि त अफकोर्स यो त एकदमै डेन्स हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि यो पछाडिको भाग देखिएको छ जस्तै ग्रिनले चाहिँ यो यसपछि जुन यहाँ अरेन्ज छ अरेन्जलाई ढाकिदिएको छ कि है बुझ्नुभयो सो अनि टोटल त्यो येलो सरी ब्लू चाहिँ के भयो ब्लू चाहिँ टोटल है ब्लू चाहिँ टोटल अनि अब यो यो ग्रिन चाहिँ बढी छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अनि अरेन्ज चाहिँ यहाँ पछाडि बिचमा अरेन्ज छ कि सो नाउ yeah, I mean, it's not saying it's not very quite useful, but still you can see some kind of pattern there. Right? कस्तो खालको pattern देखिरहेको भएको छ can you try to see? Can you try to explain? कस्तो खालको pattern देखिरहेको भएको छ यसमा? There's some seasonality देखिन्छ त्यहाँ, हैन? कस्तो खालको pattern छ भन्नुस् त? हरेक इयरमा चाहिँ कस्तो छ हरेक इयरको प्याटर्न हेर्नुस् त इयर मिडमा चाहिँ त्यो प्याटर्न चाहिँ बढी देखिन्छ सर त्यो फ्लो चाहिँ बढी देखिन्छ बाइसिकल फ्लो that's right thank you yeah well I started भन्नुभयो exactly that's correct हेर्नुस् त सो यहाँबाट यो जहिले पनि करिब करिब मिडलतिर हैन मिडलतिर यहाँ पिक छ के हरेकमा त्यहाँ छ सिजनलिटी छ त्यहाँ एक पिक छ यहाँ यो भनेको चाहिँ समर टाइम भनौँ न हैन बढी समरमा चाहिँ मान्छेहरू बाइसिकल लिएर बाहिर अरू बेला त चिसो हुन्छ कि पानी परिरहेको हुन्छ कि हिउँ परिरहेको हुन्छ है साइकल त्यति चलाउँदैन है विन्टर के अरे समरमा चाहिँ जहाँ पनि होइन त्यो यसमा स्पेसली समर भनेपछि उनीहरूको त एकदमै रमाइलो कि है किनभने अब धेरै जस्तो हिउँ पर्छ त्यहाँ धेरै जस्तो ठाउँमा यसमा होइन धेरै जस्तो हिउँ परिरहेको हुन्छ कि अनि समर भयो भने एकदमै रमाइलो हुन्छ होइन त्यहाँनिर मान्छेहरू बाहिर निस्केर बिचमा जाने गर्ने के अरे बाइसिकलहरू होइन एकदमै युज गर्छ उनीहरूले है सो द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल होइन सो यो समर अब वर्षको सुरुतिर पनि अलिकति होइन त्यो होइन यो मिडल पोइन्ट भनौँ भने जस्तै अब जुन जुलाई अगस्त जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर त्यो पिरियडमा नि सो अब यो सबै ठिकै छ तर यहाँ हेर्नुहोस् त 2020 पछि के भएको छ 2020 पछि त त्यस जस्तो त्यो सिजनालिटी छ त्यहाँ तर एकदमै कम छ हेर्नुहोस् त यो खतमै भएको छ यहाँनिर त होइन ठ्याक्कै यो देखिन्छ किनभने त्यो पेन्डेमिक नै हुनसक्छ होइन पेन्डेमिक स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै त्यो प्याटर्न डेटाले त्यो प्याटर्न देखाइरहेछ है ओके सो ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ यो प्याटर्न चाहिँ युजफुल है ओके alright so now okay yes we can put this your level के अरे this is legend है legend पनि राख्न मिल्छ है so legend राख्दा यसमा चाहिँ मैले चाहिँ let's see if I do data.plot okay let's try this if I do data.plot maybe that should get right excuse me okay so let's try this listen आएको छैन so somewhere I'm really listen कति लगायो data कतै let's see skip okay never mind so यो चाहिँ हामीले पछि गरिहाल्छौँ है
Okay, so अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो अब यो चाहिँ our data is too dense है एकदमै डेन्स डेटा भयो के भनेपछि अब हैन हरेक दिनको 24 घण्टाको डेटा छ प्लस त्यो 24 घण्टा 365 टाइम्स हरेक इयरको डेटामा 365 टाइम्स 24 त्यतिवटा डेटा सो I mean we don't need all of them है त्यसले गर्दा त्यसलाई रिस्याम्पल गरौँ न है सो हामीले रिस्याम्पल कसरी गरौँ भन्दाखेरि विकली है त्यसलाई चाहिँ विकली हैन विकलीमा रिस्याम्पल गरौँ अनि त्यसो हरेक विकको त्यो विकभरिको सम लिने कि अनि त्यो विकभरिको त्यो अस्ति हामीले I showed you what resample is हैन रिस्याम्पलको बारेमा मैले बताएँ है सो रिस्याम्पल भनेको चाहिँ त्यो पिरियडको हैन त्यो पिरियडको चाहिँ अब हामीले जे एग्रिगेसन अपरेसन जे फंक्सन दिन्छ त्यही फंक्सन त्यही अनुसारको सम भने सम मिन भने मिन हैन त्यो जे भने त्यही नै दिन्छ भनेको थिएँ नि रिस्याम्पलमा है सो हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीले विकली रिस्याम्पल त्यसलाई विकलीमा रिस्याम्पल बाई विक हैन अनि त्यसपछि यसको सम है भनेपछि हरेक विकको है विकको त्यो विकको एन्डमा आएर त्यो विकभरिको कति छ त्यसको सबै सम निकालेर दिन्छ क्या हामीलाई है सो लेट्स ट्राई द्याट है अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि ओके वेट जस्तो यहाँ आएको रहेछ नि त हामीले यसलाई डेटा डट प्लट गऱ्यो भने चाहिँ इट गिभ्स यु दिस वान राइट यो के अरे वाट इज दिस कल लेजेन्ड है लेजेन्ड पनि दिने रहेछ है okay so very good okay so now if I do right here hey so what I'm going to do is this weekly hey let's resample hey weekly data the weekly you're saying hourly data is too dense so let's try to make it weekly data right so weekly गर्यो भने वर्षभरिमा कति 52 कति 52 55 weeks हुन्छ हैन त्यतिवटा एक वर्षमा त्यतिवटा मात्रै डेटा आउँछ एन्ड देन यो भिजुअलाइजेसन गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ कि सो विकली गरेपछि के भयो डेटा डट रिस्याम्पल हैन डेटा डट रिस्याम्पल अनि त्यसपछि यसमा आई वान्ट टु रिस्याम्पल बाई विक हैन विकली कोड छ नि त अस्ति नै हामी त्यो कोडको I've already shown you that हैन कोडको त्यो it's based on that code अनि डट अनि त्यसपछि के एग्रिगेसन अपरेसन दिनु पर्यो सो वी वान्ट टु सम है त्यो विक भरिको सम गरौँ है सो यो गरेपछि हाम्रो विकली डेटा आउँछ अनि तपाईले अब विकलीको सो विकली डट एड गरेर है त सो ओके सी नाउ अब चाहिँ के हो इट्स नाइस नाउ सी हेर्नुस् त सो यस्तै हेर्नुस् 2012 10/7 है 10/7 को यो हैन यो विक भरिको है 10/7 सम्मको विक भरिको है कतिवटा 14,500 ना यतिवटा है वेस्टमा यतिवटा टोटलमा यतिवटा है अनि यो अर्को विकमा 14 + 7 गर्नुस् है सी हरेक विकको डेटा हरेक विक अनि त्यो विक भरिमा इस्टमा कतिवटा थियो वेस्टमा कतिवटा थियो टोटल कति भयो है ओके मेक सेन्स नाउ यो ठिक छ यो रिस्याम्पल कुरा बुझ्नु भयो तपाईहरु because we have already done this before resample र last time हामीले गरेको थियौ नि एस फ्रिक र resample एस फ्रिकले चाहिँ त्यो पोइन्टको मात्रै ठ्याक्कै जुन पोइन्ट भने त्यही पोइन्टको मात्रै डेटा दिन्छ त रिस्याम्पलले के गर्छ भन्दाखेरि एग्रिगेसन त्यो पिरियड भरिको एग्रिगेसन दिन्छ नि त है सो ठिक छ आर यु गाइस ओके विथ दिस बुझिराख्नु भएको छ ठीक छ सर okay great okay now what we can do is let's plot it है अब यसलाई प्लट गर्यो भने now it will be much you can see the pattern plus अघि जस्तो यसरी यो पछाडिको डेटा चेक्ने यो जुन प्रब्लम थियो नि यो pretty much that will go away है अब हेर्नुस् है so if I do now weekly data छ and weekly dot plot है weekly dot plot है so let's see how it looks like है so now it's much better understand isn't that nice hey it's really nice understand okay so right here hey it's much nicer okay so let's see right here okay so it gives you the same basically the pattern is the same but अहिले के थियो हेर्नुस् त त्यो इस्टको जुन थियो त्यसलाई चाहिँ छेकेको थियो नि हैन because किनभने त्यो डेटा धेरै डेन्स भएको हुनाले
चाहिँ छेकेको थियो अब चाहिँ त्यो छेकेन है अब चाहिँ त्यसले छेकेन है okay so now you can see that so clearly you can see the individual these curves individual tinted crops curve देखियो है so ठिक छ यस्तो pattern is the same है pattern फरक छैन है so ठिक छ हैन okay all right so now let's do something else त्यो भयो okay अब चाहिँ the above graph shows some interesting seasonal trends यो त हामीले भनिहाल्यौं है such as people bicycle more in the summer than in the winter है also the count is going down towards 2020 possibly due to the pandemic right so you can see that dip here right very quite a massive dip right okay so let's see let's dig into the data right digging into the data right into data so we can take we can look at the average traffic as a function of time of the day we can do that by using the group by functionality अब हामीले सबै यो जति पनि डेटा छ हैन त्यसबाट अब यसमा अब त्यो डेली हैन डेको एक दिन भरिमा हैन कस्तो हुन्छ फ्लो प्याटर्न कस्तो हुन्छ हैन आवरली प्याटर्न भनौं न है आवरली प्याटर्न एक दिनको हिसाबले सो पुरै डेटा अनुसार त्यो प्याटर्न कस्तो देखिन्छ त है लेट्स ट्राई टु डु दैट है so यसमा चाहिँ of course we need to do group by है group by गर्नु पर्यो so हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि let me see okay so by time it is equal data dot group by हैन data dot index dot time अनि dot mean okay so यसको यो index को time चाहिँ data dot index index जुन छ त्यसको time बाट है so त्यसमा ग्रुपिङ गर्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको टाइमको अनुसार गर्दाखेरि त्यो ग्रुपिङ हुँदाखेरि सबै जति पनि डेटा छ हरेक दिनको ठ्याक्क त्यो आवरको डेटा चाहिँ एउटा ग्रुपमा गएर बस्छ है let me quickly show you म यो तपाईलाई म एक्सप्लेन गर्छु है जस्तै मैले डेटा र इन्डेक्स डट टाइम है डेटा र इन्डेक्स डट टाइम गरे भने के हुन्छ है so let me show you that first okay so if I do data dot index है data र index भनेपछि त यो सबै आयो हैन सबै यसमा के आयो धेरै यो डेट त्यो डे प्लस यताको यो टाइम है डेट र टाइम आयो के हैन यो चाहिँ डेट हो हैन अनि यताको यो टाइम हो नि यताको टाइम है डेट टाइम सबैमा डेट र टाइम छ के है जस्तै यो एउटा दिनको लागि 24 घण्टा 24 वटा हुन्छ 24 घण्टाको छ हैन so this is the time part है भनेपछि यसैमा मैले फाइल डेटा डट इन्डेक्स डट टाइम गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् त so it will just give me the time है हेर्नुस् त 00 10 and 20 and so on है so 23 सम्म दिन्छ है so hour अनि यो चाहिँ मिनेट होला हैन so you can see that है डेटा र इन्डेक्स डट टाइम गर्यो भने खाली उले यसरी आवरली दियो के हेर्नुस् त आवरली दिएको छ है यो 0th hour भनेपछि रातिको 12 बजे हैन यो 1 भनेपछि रातिको 1 बजे 2 बजे 3 बजे त्यसैगरी 23 भनेपछि रातिको 11 बजे हैन so now so we can group by this है so हामीले जब यसलाई ग्रुप गर्छौं नि so अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनेर let me show you that है so हामीले के गर्ने भन्दाखेरि data to group by हैन okay data dot यसलाई group by त अस्ति हामीले गरिसक्यौं है group by केमा गर्ने भन्दाखेरि we want to group by this time यो data र index र time मा ग्रुप गरौँ है say data dot index dot time है यसमा ग्रुपिङ गरौँ है okay so and then त्यसपछि हामीले we can do the mean of that so यो गर्दाखेरि के आउँछ data frame group by हैन so data frame group by object दिन्छ है यसलाई चाहिँ हामीले यसमा इटरेट गर्नुपर्छ अनि त्यसैमा हामीले सम कल गर्यो भने यो चाहिँ के डिस्प्याच फंक्सन भयो हैन ओके वी क्यान डु डिस्प्याच फंक्सन भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ हरेक यसले चाहिँ हरेक ग्रुपको सम निकाल्छ हैन हरेक यो चाहिँ त्यो डेटा फ्रम जो इन्डिभिजुअल ग्रुप डेटा फ्रेम्स हुन्छ नि
this for columns. I think we extensively talked about this, right? Dispatch functions. Right? So now, if I do this, see, now nicely give understand? Give see, जति पनि त्यो डेटा थियो त्यसमा हैन त्यसमा त हैन लाखौं डेटा छ नि हैन 1,35,000 समथिङ छ भनेपछि सबै आवर सबै दिनको हैन सबै दिनको अब जस्तै 12 बजे है सबै दिनको त्यसमा जति पनि हैन 2-3 वर्षको त्यो डेटा छ 19 देखि 21 को बराबर सो त्यो जुन 2-3 वर्षको डेटा छ सबैमा हेर्यो भने तपाईको 12 बजेसम्मको इस्टमा सबै टोटल गर्दाखेरि सम गर्दाखेरि चाहिँ रातिको 12 बजे 27,837 वटा अनि वेस्टमा यति टोटल यति 1 बजे यति 2 बजे एग्रिगेट गरे के है यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरु डिड इट मेक सेन्स टु यु दिस वन यो आएको तरिका हजुर सर बुझिरहेको छु Okay, very good, right? So now very nice. So now we can plot this, right? We like simply excuse me. So let's say we can put it in a variable. So okay, by time, because this is by time, I group by time. So by time, okay, what we can do here is then it's 3 minutes, right? Okay, so we can do by time dot plot. Right? Plot let's see. Right? So which is nice, right? So you can see that clear pattern there. The pattern so you can see that here. The give 12 बजे एकदमै कम छ तपाईको त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट बढ्दै 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 गएको छ पिक सम्म यहाँनेर पिक छ अनि यहाँनेर अर्को पिक छ है अनि फेरि यहाँबाट घट्दै 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 गइरहेको छ हैन so okay so now what you can do is you say 10 to the power 6 right? You say 10 to 1 e to the 6 right? 10 to the power 6 यो चाहिँ नि यहाँनेर 0 यो चाहिँ 0 होइन है you very close to 0 times 10 to the power 6 already, right? 10 to the power 6. Okay. All right. So you say 0 same way, right? 0 thing that's fine. I'm data 0 is fine. By time that is that. So by time, of course, I don't think there's 0. Okay. So 0 is fine. What even 0 is fine. Okay. So so this is basically 10 to the power 6. Okay. 10 to the power 6, 1, 2, 3, 4, 5, 0.06. एकदमै सानो यो 0.06 भयो 0.27, 0.28. So likewise, त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम तल आएको नि okay so now यहाँ चाहिँ अलिकति we can fix this है यसलाई अलिकति यो फिक्स गरिहेरौँ okay so that we can see clearly see हामी यो टिक्सहरु पनि we can build our ticks है so rather more you end गर्छु let's start another session right? Okay end